టైమ్ షిఫ్టింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. MATLAB, using MATLAB, we can say this. I will take one signal, sine signal నేను తీసుకుంటున్నాను. టైం పీరియడ్ ఎక్కడ -10 to 10 నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. CLC clear all and close all, these are the general instruction. As you know that we need to close all windows and old figures, everything need to clear. So -10 to 10 signal ni, this is the signal, sine wave ni నేను తీసుకున్నాను. sin 2pi 0.2 into t, దీన్నే షిఫ్ట్ చేయాలి నేను. ఎంత షిఫ్టింగ్ టైమ్ k equal to -3 times షిఫ్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ వాట్ ఈజ్ you can say this, what is time shifting, we know that. ఇక్కడ చూడండి, this is the signal. For example, like y of t equal to x of t minus t, this is the output of time shifting signal. For example, 0 to 6 ఉంది, ఇది capital T times షిఫ్ట్ చేయాలంటే that is 0 to capital T. For positive side అయితే 0 to capital T plus 6. ఇక్కడ capital T ఎంత తీసుకుంటే అంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 తీసుకుంటే that is x of t plus 1. సో అంటే t టైమ్స్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, t plus 1 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. అలాగే -1 తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో ఇలాగా నెగిటివ్ సైడ్ తీసుకుంటే మైనస్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఇలా వస్తుంది, దిట్ ఈస్ -t plus 6 వస్తుంది. మైనస్ తీసుకుంటే యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ ఇయర్ t to t plus 6. అంటే మనం ఇక్కడ ఎంత టైం తీసుకుంటే అంత. 0 plus 1 తీసుకుంటే 1 టైం షిఫ్ట్ అవుతుంది, 0 plus 2 తీసుకుంటే 0 plus 2 అవుతుంది, -2 తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ వస్తుంది, +2 తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇలాగ మనం ఒక సిగ్నల్ని షిఫ్ట్ చేస్తాం మనం. సో దీనికి కోడ్ MATLAB code, if you want I will share you can mail me. And here this is the signal, and -10 నుంచి 10 వరకు నేను సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాను టైం పీరియడ్. దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్, sin 2pi 0.2 into t. 3 times క్యాపిటల్ T వాల్యూ నేను 3 తీసుకుంటున్నాను, k అనుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ t minus షిఫ్టెడ్ టైం. సో ఇది షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్. ఆఫ్టర్ షిఫ్టింగ్ దిస్ ఈజ్ ద సిగ్నల్. సో ఈ రెండింటిని నేను ప్లాట్ చేయాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో 2 rows-లో 1 column 2 rows, అండ్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో నేను ఫస్ట్ సిగ్నల్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాను. సో టైటిల్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అని వస్తుంది, ఎక్స్ లేబుల్లో t అండ్ వై లేబుల్లో x of t అని వస్తుంది. అలాగే సెకండ్ సిగ్నల్లో 2 rows అండ్ 1 column అండ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్లో షిఫ్టెడ్ సిగ్నల్ మనకి రావాలి, షిఫ్టెడ్ సిగ్నల్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో టైటిల్ ఇలా రావాలి, టైం షిఫ్టెడ్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్. ఇలాగా మనం టైం షిఫ్టింగ్ని మనం చేస్తాం. దీనికి MATLAB ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ MATLAB ఓపెన్ చేయగానే విండో వస్తుంది. ఈ విండోలో సేమ్ కోడ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను, సేమ్ కోడ్ వీ నీడ్ టు టైప్ ఇట్ హియర్. దెన్ గో టు సేవ్ ఆప్షన్, లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ సేవ్ మీద క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి, టైం షిఫ్టింగ్ అని ఇస్తున్నాను నేను, టైం షిఫ్టింగ్ అని. సేవ్ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత టైం షిఫ్టింగ్ అని ఇచ్చాను. నా ఫోల్డర్లో సేవ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఏ డ్రైవ్లో అయినా సేవ్ చేయొచ్చు, D drive ఆర్ ఎనీవేర్ డాక్యుమెంట్స్, ఎనీవేర్ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. తర్వాత టాప్లో రన్ ఆప్షన్ అనే గ్రీన్ బటన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. విల్ గెట్ షిఫ్టెడ్ సిగ్నల్. ఇలా చూడండి, దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ షిఫ్టింగ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్. ఆఫ్టర్ షిఫ్టింగ్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు 3 times. సో ఇలాగ మనం టైం షిఫ్టింగ్ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తాం యూజింగ్ MATLAB. థ్యాంక్ యూ.